I warm welcome our Honorable Secretary Madam, respected Srimati Archana Manoj Kumar. Welcome you, ma'am. I welcome our beloved Principal Sir, respected Dr. A. Silvaraj. Welcome you, sir. I heartily welcome our today's speaker, Mr. Raj Kapoor, Field Coordinator, Center for Entrepreneurship Development, Anand City, Chennai. He did master degree in VLSI Design Engineering and bachelor degree of law. He did 8 years experience in Cognizance Technology Solutions and teaching experience in engineering and polytechnic colleges. He did law to be actively involved in policy creation and corporate level and governmental agencies. He worked on projects with the state social welfare development for the protection of women from domestic violence. Been active in entrepreneurship ecosystem for the past 1.5 years and have worked with higher education institutions to promote enterprise mindset and mentorship to students and faculties. This is the brief introduction about today's speaker, Mr. Raj Kapoor. Welcome you, sir. And I welcome our Vice Principal, sir, Directors, Dean, PRO, ma'am, Head of Departments, Coordinators, and faculty members of DGCT. Welcome you, sir and ma'am. Finally, I welcome all our students and participants to attend this workshop. I hope it is very useful to your career. Once again, I welcome you all. Now, I hand over the section to our speaker. Sir? Thank you so much, sir. Able to hear me, sir? Yes, sir. Clear with the audio? I'll be able to present. Right. Before that, good morning to all the students of DGCT, and thanks a lot to the administration of DGCT for inviting me to talk to the students to promote entrepreneurship and innovation among the campus, the students of the campus. And we see around a decent participant crowd. It's good. So, how many of you students are practically new to this kind of seminars, webinars on entrepreneurship and innovation? So, sorry for the interruption. This is principal. I request all the students, please put your phone on my mute mode. Please don't make any disturbances to the our today's chief guest, Mr. Raj Kapoor. And on behalf of Regional Gandhi College of Technology, I wish to welcome our today's chief guest for this wonderful title. And thank you for your commitment to deliver this title, sir. Manikandan, please coordinate and cooperate to make all students to put their mobile phone in a mute mode. Sorry for the disturbance, sir. You please continue, sir. Thank you. Sure, sir. Thank you, sir. So, students, can someone respond? You can unmute one person at a time and let me know. Any one of you, how many of you guys are new to this such programs, entrepreneurship and innovation? One or two, or anyone has. You can probably type in the chat box. The resident to talk. Meanwhile, let me share my screen. You're able to see my screen? Yes, sir, it's visible. Okay. Let's make this as interactive as possible. You can, or we can keep a separate Q&A session at the end. Before talking about, we're going through this section. Okay.
we need to address the fear in the students. The fear is as engineers, we are supposed to plan ahead because engineers run the world. That's a fact. And so when you are joined in a college, there'll be always two ways, two career paths everyone will dictate. So they'll say either you go into an well, say, well-defined job on your subject matter, whatever your subject matter you study, or you can go into an IT field. Doesn't exactly require a proper subject area. It doesn't mean it's any less than the core jobs and entrepreneurship. So many of you guys have been in family business. Not many, maybe around 2% will be going into a family business because trust me, business is a lot more has lot more potential than your regular day job. So it goes like that. So the path is well defined clearly in two ways: entrepreneurship or a job. Okay, both of us, both has its mutual benefits. In entrepreneurship, your exponential, the revenue generation curve is exponential. The money you earn through entrepreneurship, if it is, of course, the starting stage, it's an exponential curve. You know, an exponential curve, how it is. So it doubles, triples within a short period of time. But it is in a job, it is you go like it's a standard. Every 2 years you get a promotion. You get a 10% or 20% in your salary. This, like this, one other aspect is the flexibility of your timing. Entrepreneurship, you can't. So unlike a job which is 9 to 6 or in a shift or a 40 hours per week, entrepreneurship is about 24/7. You need to be active. You make it anytime, but of course, uh, your mind need to be active 24/7. But you get the flexibility with it. The flexibility factor is how do I put it? In a job, you can't argue that I stick to I I need my own timings to do my work because your boss won't allow that. But in entrepreneurship, you are the boss and you get that flexible timing. So there are two ways when you join your college. When you're planning your future, you will be shown two ways of how to pursue your career. But the fact is, there are no two ways anymore. Okay. How do I put it? The career is always an evolving area. The future is always evolving. How we speculate our future, how we speculate our career is always evolving. It changes over time. Uh, earlier days, there was a defined, uh, well-defined positions for entrepreneurship and jobs. Now it's not there. I'm saying because for one example, due to COVID, due to COVID, a lot of jobs are lost. Didn't come in the magazines or papers or anything. A lot of attrition happened, and a lot of jobs were lost. Okay. Let me ask you, can I be bilingual to students? யாரோ ஒருத்தர் சொல்லலாம். Do you want me to continue in English alone, or you can let me talk in Tamil? Actually, I'm just seeing my screen. I'm not seeing the Google chat. So
I won't be able to see it outside. My voice is low. Okay. Am I audible now? Bilingual. Okay, bilingual is okay. ரெண்டு மொழியிலையும் பேசிக்கலாம் இல்லையா? இப்போ என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்ல? This is the thing with Sir, your screen visible, sir. visible. Yeah. Okay, I have to change the windows before I go to see the overall typing. Okay. Thank you. How do I change this slide? Students, please interact our guest today. நிறைய கொஸ்டின் கேளுங்க. ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு கெரியர் பார்த்து நான் சொல்றேன் அந்த கேப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். There are a lot of job losses. Again, what happened was people are asked to work from home. Okay, so how do they compensate for the job loss? They asked, but the work is still there. The work is still there, but the revenue due to profit and the constraints, they took the jobs. But still, the work is still there. So what they did, they put the additional workload to the people who are already in the job. Okay, and additional workload enna pathina all the entrepreneurial decision making and the mari jobs. The profile is and the profile with the merge it. And people are working from home. Okay, earlier they had 9 to 5 jobs, 40 weeks per job. Since they are working from home now, they fully tell you are working from home, right? Be on call 24/7. Be on call, schedule accordingly. And the actually it is an entrepreneurship work and the roles in the work. So it practically got merged. Okay, but this is a good thing. Why? Because a lot of opportunities, new opportunities will rise, and so you. ஓகே, இதில் எங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களோட ஃபியரை வந்து இந்த ஜாப்ஸ் தான் வேணும்னு ஸ்டிக் பண்ணுற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஐடி ஜாப், ஒரு கோட் ஜாப் அதுதான் வேணும்னு ஸ்டிக் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் even if you are going into a job, you need to do that role of an entrepreneur. So இது மாதிரி ஒரு ப்ராட் மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா ஓகே, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எங்கேருந்து ஃபியர் வரும்னு சொல்றேன். இட் வில் கம் ஃப்ரம் யோர் the people, very people who are paying your education, your parents. They want you to be well settled. Entrepreneurship, yes, it is a struggling area. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் முன்னுக்கு வர முடியும். பட் அகைன் அந்த கஷ்டம் வந்து நீங்கள் படக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால நீங்கள் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகலாம். அப்படிதான் வந்து நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ். வீட்டுக்கு யாராவது வருவாங்க வந்து my son is in America, he's earning 5 lakhs per home in a job. So இது மாதிரி a lot of distractions are. I'm not asking you to avoid completely reject those advices, but you need to understand that that is not the only option. So there are a lot of benefits in entrepreneurship, like the money factor and the connect factor. The connect factor is very important. When you pursue entrepreneurship, the network you get is very, very high. Your growth will be very immense. You will get to know a lot of people. You will get to know a lot of people from the corporates, from the industries, and it is a very active quasi formal. Okay, quasi formalனா இப்போ ரெண்டு டேர்ம் சொல்லுவாங்கல்ல, கேஷுவல், ஃபார்மல்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார்மல் will be very disciplined. You need to be uniform. ஒரு காலேஜில் நம்ம ஃபார்மல் வேர் தான் போகணும்.
when you are a student or a faculty, you need to be formal in your attire, formal in your pronunciation when you speak with your superiors. But it is not the case of entrepreneurship. You have a lot of casual dinners, business dinners, and or when you want to close a deal, you can't expect them. ஒரு டீலை க்ளோஸ் பண்ணணும்னா you can't expect the deal to be closed when you are very strictly formal. You can't simply follow the book and close a deal. You need to be casual at some point. அதனால அந்த இட்ஸ் entrepreneurship is a quasi formal field. You will practically enjoy doing activities on entrepreneurship, and as a student you have a very bright opportunity, because once you complete your education and then you want to a job கிடைக்கல நான் business பண்ண போறேன்னு சொல்றது வந்து it's a bad decision. It's a very bad decision. Why because uh, it may click for some background requirement. It may click instantly, and some very hard working, dedicated வேற லெவல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் மாதிரி அத்லெட் மாதிரி ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு இட் மே கிளிக், பட் இட் மே ஃபெயில் ஃபார் தெம் ஆல்சோ. அதாவது நீங்க ஸ்டடீஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அது வரைக்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம உள்ள போறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன். பட் வென் யூ ஆர் பட் இது ஏன் வந்து ஸ்டடீஸ் உங்கள் ஸ்டடீஸ்லேயே இதை நம்ம இது மாதிரி ப்ரோக்ராம் செட்டப் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, I'll show you, I'll tell you why. It's a larger picture. But when you do practice entrepreneurship, when you are a student itself, you have a very prospective success rate once you complete your education, be it business or as a job, okay, or as a job. And how do I put it? If you know about entrepreneurship and innovation, how to pursue entrepreneurship, என்ன ஆனாலும் நீங்கள் ஒரு 5 years ஒரு ஜாப்ல, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஜாப்ல இருந்தாலும் the revenue factor is a very crucial factor. A lot of people will be earning more, okay, so you will come to the very idea of doing business and earning more money. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க படிச்சிருந்தீங்க ஆல்ரெடி, அதை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா, நீங்க ஒரு 5 yearsல போய் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு 2 yearsலயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நீங்க 5 yearsல ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசா ட்ரை பண்ணீங்கன்னா again you have to spend some quality time to learn about that. Okay, so this is the expected mindset change we are expecting from you. ஏதாவது இதுல ஏதாவது உங்க ஃபியர் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கா? Let me check the chat. You can take a chat. Are you interested to, இது வந்து ஒரு நான் அப்ட்ராக்டா தான் சொல்லியிருக்கேன், ரொம்ப அப்ட்ராக்டா, பட் எல்லா பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம போறப்ப ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்ல we'll come to know about the negative things also involved, not negative, difficult things also involved. Okay, okay. அதுக்கு முன்னால let me tell about what I am doing. Okay. I work for government of Tamil Nadu under a nodal agency called Entrepreneurship Development Innovation Institute, where it is an autonomous body, and we have we cater to all the sections of the society. Okay, driving entrepreneurship and innovation. Practically increasing the more number of business in the community. Okay, why? Because of purely because of economic development. Economic development அதுக்கான ஒரே ரீசன் தான். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள், ஓகே, இட்ஸ் நாட் an example, பட் ஒரு how increasing the number of businesses in the land is going to benefit us
our family as well as the nation, state and the nation. அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஜியாகிரஃபியில் ஒரு ஒரு 100 பேர் ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒரு 2 கம்பெனி தான் இருக்குன்னா இப்போ அந்த 1000 பேரும் ஒரு ஒரு சேலரி தேல் கெட். பட் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து சேர்த்து வச்சுக்க தான் பார்ப்பாங்க. பிகாஸ் they will not be paid much. ஓகே, so the boss will get more. அவங்க வந்து சேர்த்து தான் பார்ப்பாங்க. ஓகே, அப்போ வந்து the money in the society is less. இஃப் இது இந்த 1000 பேர்ல ஒரு 100 பேர் ஆண்டர்பிரினரா இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பணத்தை வந்து சேர்த்த பார்ப்பாங்களா இல்லை வந்து அதை மல்டிப்ளை பண்ண பார்ப்பாங்களான்னு பார்த்தோம்னா மல்டிப்ளை பண்ண தான். ஓகேங்களா, நீங்கள் இன்டராக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் கேள்வியா உங்ககிட்ட நான் கேட்டு சொல்லணும். பட் ஸ்டில் ஓகே, ஓகேங்களா. இது இப்போ வந்து when more number of businesses there in that geography, the money flow in the society will be high, which will increase the revenue of the government as well. So you'll get the necessary infrastructure to get a job. நீங்க உங்களுக்கு ஜாபுக்கு போகணும்னு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாலும் அந்த சொசைட்டிக்கு வந்து ஜாப்ஸும் அதிகமாக கிரியேட் ஆகும். The government will allocate space for that area, and self-sustainable ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு ஜியோகிராஃபி வந்து ஆகணும்னா you need more number of entrepreneurs. அதுக்காக தான் the government, other private organizations, academic institutions are extremely working towards that goal. And the mission தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தமிழ்நாடு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு kudos சொல்லி ஆகணும். பிகாஸ் they are doing a very immense role in promoting entrepreneurship to their students in their academic in their campuses. I take care of higher education institutions in Chennai and Tiruvallur region. It is distributed all across under IEDP program is distributed across all over Tamil Nadu. நான் வந்து சென்னை ரீஜன் வந்து பார்த்துருக்கேன். சென்னை and Tiruvallur districts. Salemல we have a hub. I think it's Sona College hub, IEDP hub. The guy takes care of higher education institutions in Salem district. And Salem it will be is a Coimbatore region. ஓகேங்களா, நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா we promote about entrepreneurship and innovation to all the students of higher education institutions under a specialized program called IEDP program. And the IEDP program, it's not a confined program. It's a world international program, and a lot of countries are actively pursuing innovation and entrepreneurship, bringing an innovation and entrepreneurship culture in the country. Why? The objective is to increase the number of companies in that geography, in their geography. Okay, அது வந்து it plays to a national advantage. And இதுல ரொம்ப main contributors யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா academic institutions, universities and colleges, dgct மாதிரி ரொம்ப profound-ஆ they are working towards this goal. And a lot of research institutions, laboratories and startup companies. And Israel is dominating. Israel is dominating this innovation area. And our government's role is to, by 2030, we need to be ahead, in line with Israel. Israel கூட compete பண்ற அளவுக்கு வளரும். India, when you consider India as
innovation and entrepreneurship culture. It is operating since 2011, not on innovation, but on entrepreneurship. But in innovation prospects, ஒரு 10 வருஷமாக we have been heavily funded and promoting entrepreneurship, so that a lot of funds is available right now. For example, under the Startup India program, around 10,000 crore was allotted, guys. 10,000 crore, 10,000 crore allotted. It was started in 2015, right? Anyone has a rough idea how much the fund was utilized? அதாவது கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு they'll give uh, the government will fund. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. Out of the 10,000 crore, இந்த 6-7 வருஷத்துல how much would have been spent? Because just like that பணத்தை தூக்கி கொடுத்துட மாட்டாங்க. யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கெஸ் பண்ணுங்க. நானே சொல்லட்டுமா? அதையாவது சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க, சாட்ல சொல்லலாம். நோ ஐடியா. ஜஸ்ட் ரஃப் கேஸ். பிகாஸ் ஆண்டர்பிரினர்னா ஒரு கால்குலேட்டிவ் மைண்ட் இருக்கும். பரத் told no idea. Just a calculated mind இருக்கும். 10,000 crore government is allotting to promote entrepreneurship, for not just promotion of entrepreneurship, to give the necessary funding to the companies, the new startups. ரஃப் கேஸ். இந்த 7 வருஷத்துல எத்தனை கம்பெனிஸ் வந்திருக்கும், எத்தனை கம்பெனிஸ்க்கு கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பண்ணிருக்கும்? ஓகே. The fact, real thing is, it's always okay for the entrepreneurship to guess. Okay, there's no wrong answer here. It's all learning curve. Okay, it is also the real factor is 650 crores around. அவ்வளோதான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது. மீதி 9,000 crore around is lying simply around. Okay, why? Because the number of companies expected was not generated yet. Why? Because of lack of awareness. Awareness is the main thing. You should know about how to do business, and it is not at all complex. ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி ஃபேக்டரே இல்லை. அதை வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் ஃபண்ட் இஸ் லையிங் அரவுண்ட் அண்டர் யூட்டிலைஸ்ட். ஸோ when you know about entrepreneurship, you can heavily find ways to use that. ஓகேங்களா? இப்போ இது வந்து மணிக்காக பார்க்காம, நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ குவாசி ஃபார்மல் கல்ச்சர். ஸோ த சக்ஸஸ் ரேஷியோன்றது மணி மட்டும் இல்லை, த ஃபேம் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி உங்களுக்குள்ள கிரியேட் ஆகிற அந்த பர்சனாலிட்டி சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு கான்ட்ரிபியூட் a lot when you are in this mode, when you are trying to pursue entrepreneurship. தொழில் முனைவோர்னு சொல்லுவோமா ஆண்டர்பிரினர், அதை பண்றோம். ஓகே, ஆஸ் என்ஜினியர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய டைம் போயிடுச்சு. ஓகே, ஆஸ் என்ஜினியர்ஸ் நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஒரு ஓகே, அதுக்கு முன்னால் ஒரே ஒரு ஃபேக்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன். 2 types of businesses இருக்குமா? ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வீல் டூ. ஓகே, ஒன் இஸ் கால்டு எம்எஸ்எம்இ. இப்போ நம்ம ட்ரெண்டில் இருக்கிறது எம்எஸ்எம்இ, மீடியம், மைக்ரோ, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் என்டர்பிரைசஸ். MSME type of business, it's a traditional business. Okay, another type of business is IDE. It is called innovation driven entrepreneurship. Okay, whatever example, say or travels, SRM Travels network. SRM Travels is
It's a MSME business. What is your annual revenue ன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 500-600 crores இருக்கும். ஓகேங்களா? They have their own buses. They have their they have their own routes, the licenses, everything they have. And the idea is they're not solving any problem. They're assisting in transporting people from one place to another. It's a normal business. இதுல வந்து இது மாதிரி SRM மாதிரி there are so many travels and people always need to travel. Okay. So one fellow thought இது MSME, the ID innovation driven business அந்த example வந்து Red Bus. Okay. I'm just giving you example. Red Bus. Okay. Red Bus revenue எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா this 10,000 crore. ஓகேங்களா? பட் ரெட் பஸ்ஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா SRMக்கு ஒரு பஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரு 50 லட்சம் 60 லட்சம் 1 crore ஆகுமா, டிபெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் பஸ்ஸஸ். ஓகேங்களா? பட் ரெட் பஸ்க்கு எத்தனை பஸ்ஸஸ் இருக்கு? Not even a single bus. But they are doing the same work as them. They are transporting people from one place to another. How it why it was started? Because Red Bus solved one very big problem. Okay, how it was started? The owner of the Red Bus was in Mumbai. He went on a festival day and tried to search for get a bus to go to Compton. It wasn't possible because it's a festival time and so many. He was not able to get the tickets. பட் இவ்வளோ ஒரு 1000-2000 டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கிற ஒரு ஜாகிரபியில் ஒரு பஸ்ல கூட சீட் இல்லாமல் இருக்கும். தட் வாஸ் அ தாட் ப்ராசஸ். ஸோ when he started, he didn't do anything much. He just put a website. ஒரு 500 ரூபா 1000 ரூபாய்க்கு அந்த வெப்சைட் போட்டுட்டு he listed out எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டும் லிஸ்ட் பண்ணி அவைலபிள், நாட் அவைலபிள், சீட்ஸ் அவைலபிள், நாட் அவைலபிள். Did he solve that problem? அந்த ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாரா இல்லையா? ஓகேங்களா? just a small problem is solved and he grew up and he innovated அதுக்கப்புறம் அந்த feature. But the main thing is he solved that problem of he solved the customer's problem as well as the transport problem. சில டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு அந்த பப்ளிசிட்டி கிடைக்கலன்னா யாரும் வந்து அப்ரோச் கூட பண்ண மாட்டாங்க. It all at the both ends of the business we solve problems. So practically he gets the revenues only from a commission. He doesn't own any buses. He connects them. Okay, but look at he used the technology, internet technology used பண்ணாரு and he was very successful. So இது மாதிரி ஒரு innovation driven business we are concentrating upon, the government is funding upon, and innovative products. Why innovation? Because the investment is less, adaptation of technology, as well as you have a faster growth. How long SRM transport 30 வருஷமா இருக்குமா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் 30 வருஷமா இருக்குமா? ரெட் பஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண 10 வருஷம் ஆச்சு, 10-15. No, now it is more. But நம்ம and when comparatively transport is operating from 50-60 years, and the private buses எல்லாம் starting for 30-35 years மேல private buses have been running throughout the state, all over India. But Red Bus, there are competitors for Red Bus also. Because the model, they replicated model. But who is the initiator? This guy is the initiator, and so that is how the innovation driven business we are giving more importance. And how do I put it? Government wants innovation there is it is called as a startup. ஒரு ஸ்டார்ட் டிஃபைன் பண்றப்ப அந்த ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து ஒரு இனோவேஷன் ஃபேக்டர் வந்து they are expecting. And அந்த 9,000 crore இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா,
It is completely allotted only for startups, not for traditional business. If you want to do traditional business, EDA has option to do traditional business also, the funding, but it is through traditional channels, bank loans, அந்த மாதிரி ப்ராசஸில் இந்த ஃபண்டிங் வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ப்ரோக்ராமில் இல்லை இடிஏவில் இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம், லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் is there for you students. When you are in the studying position itself, you can run a business, you can start you can create a startup. நிறைய opportunities we have. ஓகே, ஆஸ் என்ஜினியர்ஸ் நம்ம வந்து டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட், ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்ம பார்ப்போம். அப்போ வந்து லாட் ஆஃப் டீப் டெக் ப்ராடக்ட்ஸ், டீப் டெக்னாலஜி அந்த ஏரியாஸில் வந்து நம்ம பார்ப்போம். பட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் அ க்ரூஷியல் டாஸ்க். ஓகேங்களா? இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் அ லாங் டைம், அ லார்ஜ் ஃபண்டிங் அண்ட் கேரி ஹை ரிஸ்க். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். So these things you should be aware of, and there are a lot of research and development labs in the academic institution. When you are trying to do technology development, you need to do as a student. You start as a student itself. அதனால தான் ஏதாவது academic institution R&D labs join பண்ணி the labs will அவங்களுக்கு the labs have their role to fund you. அவங்களுக்கு they receive the grant and they will do. ஓகேங்களா? அப்புறம் அந்த டெக்னாலஜியை வந்து இந்த கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு there is entrepreneurial nodes like EDII or Anna University. I'm not sure whether DGCT has an incubator facility or not. There's so many incubators are rising out, and your development when you are in your incubator or a in Institution Innovation Council. Yeah, I know DGCT has an Institution Innovation Council. Your ED cell and IIC will fairly help you to for your career in entrepreneurship. Okay, and the product technology right now, deep technology, deep tech ஒரு ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் இல்லை. Multiple technologies converge to form one product. For example, say ஒரு military equipment ஒன்று டெவலப் பண்ணுறோம், ஒரு ரோபோட் ஒன்று டெவலப் பண்ணுறோம். அந்த ரோபோட் என்ன பண்ணோம்னா, சே ஒரு ரொம்ப inaccessible terrain, ஒரு மவுண்டனஸ் ரீஜனில், ஒரு enemy border இருக்கிற ஏரியாவில் human life is so precious. So அங்கே வந்து நம்ம அந்த ஏரியா வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணோம்னா, so we find a robot. Robot is a mechanical area is covered. ஓகேங்களா? அதோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு we need some electronics. அந்த கைடன்ஸ்க்கு we need some IoT devices, and சஸ்டைனபிளாக செல்ஃப் மோடில் ஏதாவது டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கணும்னால ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். So many technologies are combined, and we are making this product. It's an example. It's a deep tech example. இது மாதிரி டீப் டெக்னாலஜிக்கு வந்து நிறைய லேப்ஸ் இருக்கு, நிறைய த்ரஸ்ட். டீப் டெக்னாலஜி இஸ் ஒன் ஆஃப் த த்ரஸ்ட் ஏரியா இன் incubators, and so much funding is coming into it. As an engineer, you can pitch into learning about the deep technology, how product development works, ஒரு innovative ப்ராடக்ட் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இதுகள் நம்ம பண்ணலாம். அகெயின் குவிக் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்ஸ் எல்லா பாசிட்டிவ்ஸும் அந்த ரெவென்யூ ஃபேக்டர்ஸ் அதெல்லாம் சொன்னோம். ஸோ இப்போ நம்ம டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். there will be no quick results, there will be multiple failures, but there will be success at the end. And it is not multiple failures, I don't like the word failure, multiple learnings and ஒரு லாங் டைம் ஆகும் அந்த ஒரு டீப் டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்கன்னா. And simultaneously you will do a research program, you continue your education, do your PhD, அது மாதிரி பார்க்கலாம். இது வந்து ப்ராடக்ட் ஏரியா. சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் மெயினாக டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ், இது வந்து நத்திங் பட் யுவர் ஐடி சர்வீஸ் ஜாப்.
India is a software hub ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. If you are right, it should be rightly called a software application hub because the original software is not developed by India. We are doing only support work mainly. அந்த சப்போர்ட்டுக்கான டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா. So you can start a own software company because people are well versed in coding and other things. Uh, Coding வந்து இப்போ even 12th standard student also is able to. When I was studying in my high school, uh, do you know when I was exposed to computers? I was exposed to computers only in my ninth standard. That toward last week, my niece was she's just 2 or 3 years old. ப்ரீகேஜியில் டேபை கொடுத்து வச்சிருக்கு. என்ன பண்றது? So but that is a good thing. They are exposed to abstract level of digital products. Okay. She's navigating all those things. Okay. So software area applications is a very potential area, but a lot of people are involved in software applications. If you want to develop an original software, you need to be strong in assembly language, C language. You need to be very hardcore, but the profit margin is very high on those areas. இப்போ நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் வெஞ்சர் பண்ணலாம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, wherever internet is involved, information technology is involved, simulation softwares, எல்லாமே it has a lot of early gains and areas. இந்த டீப் டெக்னாலஜி பற்றி நான் பேசணும் இல்லையா, அது எந்தெந்த ஏரியாஸில் வந்து பில்ட் பண்ணலாம்னா, சாரி, என்னென்ன ஏரியாவில் பார்த்தோம்னா கம்யூனிகேஷன் டிசைன்ஸ், இது எல்லாமே பஸ் ஏரியாஸ். ஓகே, பிகாஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங் யூ பஸ் ஏரியாஸ்னா லாட் ஆஃப் மேஜர் கம்பெனிஸ் ஆர் கம்மிங், மேஜர் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஆர் கம்மிங் இன் தீஸ் ஏரியாஸ். அண்ட் ஒரு கார்பரேட்டில் வந்து ஒரு கார்பரேட் கல்ச்சர்னா எப்படி சொல்கிறோம், நம்ம மூவிஸ்ல எல்லாம் பார்க்குற மாதிரி ஹியூஜ் பாஸ் வில் பி ரன்னிங் so many companies, will be a group of companies. அது மாதிரி இல்லாமல் அது மாதிரி இருந்த கல்ச்சரை வந்து இப்போ நம்ம மாற்றி ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர்னு so many entrepreneurs has come in all these areas and they are earning fair revenue from these startups. அப்படி எடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸில், ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஈவன் யூஜி கோர்ஸ் கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கம். ஓகே, and robotic systems, battery pack design, integrated chip design. Integrated chip design seriously our MIT சொல்லுவோம், Ministry of Electronics and Information Technology, they gave a chip to startup. What is the name? I forgot. Research to chips startup. அது மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரிக்காக இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் பட்ஜெட்டட் ப்ரோக்ராம். ப்ரொபோசல் நினச்சி 3 to 4 years கான்ட்ராக்டில் வந்து யூ வில் பி ஃபார் 3 to 4 years யோர் ஃபினான்ஸ் இஸ் செக்யூர்ட். அங்கே அதில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி so many proposals are come. They ask for academic institutions to participate, startup companies to participate, and on the area they won't expect you much results also immediately because we are fairly new to VLSI. When it comes to industries, when it comes to education, we are not new, but when it comes to industries, fab designers, our country is very new to it. அதில் வந்து நிறைய ஃபண்டிங் வாஸ் ரிலீஸ் நவ். ஆட்டோ செக்டர்ஸ், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ், மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், இது எல்லாமே இந்த ஐஓடி பேஸ்டு, இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற வேண்டிய ஏரியாஸ். அண்ட் சம் அதர் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் தேர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஐடியா, ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவீங்க, தட் வில் பி த பேசிஸ். அது ஒரு பேசிஸாக வச்சு தான் உங்களோட ஸ்டார்ட் அப்பே ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜிஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த ஏரியாஸில் உங்களுக்கு ஐடியா வருது.
ஆனா இது வந்து இந்த ஏரியாஸ்ல யூ ப்ராக்டிகலி நீட் வெரி லார்ஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இப்போ ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ரோர்ஸ் தேவைப்படும் அந்த ஐடியா வந்து நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஸோ தீஸ் ஆர் த சச் டெக்னாலஜிஸ், கெமிக்கல் அண்ட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜிஸ், மெட்டீரியல் டெக்னாலஜிஸ், பேட்டரி செல்ஸ், ஃபார்மசியூட்டிக்கல்ஸ், இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு when your idea solves some major problem and it is capable of a product development and commercialization, but it needs large money. That you can patent your idea. You can patent your product or a prototype or patent பண்ணிட்டீங்கன்னா the corporates and the large investors will be ready to fund you and continue your as an entrepreneur, or you can be the owner of that product and you can give the license to own. Where this is where intellectual property rights plays a major role. சரிங்களா? And other areas, very prospective areas, recycling technologies, agriculture, food processing, waste disposal, environmental renewal, smart cities, education and healthcare is widely contributing towards it. Okay. I'll give you one example of recycling technologies. Recycling technology. Okay. The problem, before that, you need to know. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அதை நீங்களும் சால்வ் பண்ணலாம், இன்னொருத்தர் கூட சால்வ் பண்ணலாம், வேற மெத்தட். ரெண்டு பேருமே ஸ்டார்ட் அப் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் கேன் ஹேவ் மல்டிபிள் சொல்யூஷன், விச் சொல்யூஷன் ஃபிட்ஸ் பெஸ்ட், அந்த ரெண்டாவது சொல்யூஷன் நீங்களே கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? அது எப்பவுமே இந்த ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர் யூ ஷுட் ஹேவ் தட் knowledge of thing. You should possess that knowledge, that you should possess that idea that one problem can have multiple solutions and multiple solutions can be effective. ரெண்டுமே எஃபெக்டிவாக இருக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ரீசைக்கிள் டெக்னாலஜிஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். In Chennai, one startup has come. This is a factual product. Uh, we all know that the plastic bags, there is some plastic bags are banned because they are not capable of recycling the carry bags, and another specific government has banned so micrometer some specifications are not supposed to use. But are we not getting it? It's still available in the market. So many people are selling it. So one fellow got an idea that you know, it is still available so that identify that's a problem. It's polluting the environment and it is violating the laws. In the problem solved, but okay, what he did is he found some chemical process to convert that the non-recyclable plastic into low-cost roofing tiles. Low-cost roofing tiles. நம்மளுக்கு இந்தியாவுக்கு ஹோம்லெஸ் பீப்புளுக்கு பஞ்சமே இல்லை. வீடுக்கு அதாவது ஹோம்லெஸ் பீப்புள்னு சொல்ல முடியாது, வீடு கட்டணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்களுக்கு இட் இஸ் நவடேஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் ஓவர். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி அந்த கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டுக்கு, அந்த செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு if he was able to provide low cost roofing tiles, raw materials is abundant, he can earn enough profit. He was able to do that. He solved that problem. That is one way of solving. He converted a product which is going to reduce the roofing tiles of in the construction industry to a bar. இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணார்னா, he made a பென்சில் வந்து நம்ம wood தானே போடுவோம், அந்த அந்த he made that அந்த கார்பனுக்கு வெளியே pencil is just carbon, the main thing is. So he made a plastic material where you can use that non-recyclable plastic. They're both solving the same problem, that non-recyclable plastic is available in the market. இது மாதிரி ரீசைக்ளிங் டெக்னாலஜிஸ்ல there are so much potential. So these are the areas. யாராவது கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா? கேள்வி வரலை.
ஓகே, ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் உங்களுக்கு எப்படி எந்த மாதிரி ஹெல்ப் இப்போ பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா, சென்சிடைசேஷன் உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த they'll set up innovation labs in their campus and ஒரு கல்ச்சர் இந்த இது மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கல்ச்சர் வந்து மோஸ்ட்லி ஆன்லைனில் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் நவடேஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஓப்பன் அண்ட் வி ஆஃப்லைனில் வந்து யூ ஆஸ்க் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் டு செட் அப் அன் ஆஃப்லைன் ப்ரோக்ராம் வேர் சம் எக்ஸ்பர்ட் வில் கம் அண்ட் அட்ரஸ் யூ அண்ட் இன்ட்ராக்ட் வித் யூ. அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் வித் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து நிறைய சொல்லுவாங்க. 1 hour is not at all sufficient. This is just a basic program where you need to know something about where you learn something about entrepreneurship. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்மளோட ஃபியூச்சருக்கு ப்ராஸ்பெக்டஸாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான விஷயம். அப்போ வந்து the institution will help you set up do the product development, innovation labs மூலியமா. Some labs they'll try to promote, try to bring the innovator in you. Innovator is a very important factor in entrepreneurship. நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களை ஒரு இனோவேட்டர் ஆக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த இனோவேட்டரில் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆகிறது உங்கள் EDCell IICயோட work. That will be. So to make you as an innovator, you should be given some atmosphere in your institution. Okay, and இதை பார்த்தோம்னா நம்ம உங்கள் காலேஜ் லெவலில் தான் நீங்கள் இதை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா that's not correct. ஓகேங்களா, when you are in this entrepreneurship mode, you are connected to a wide network. ஓகேங்களா, இன்னைக்கு வந்து எங்கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்களா? ஐ மீன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏரியா. And இங்கே we have dedicated innovation labs. We work with it. உங்கள் காலேஜில் may or may not have that innovation lab, but they will create something for you. But you have a proper nodal point called EDCell and IIC. இல்லையா? So but through my college and your college are connected, and we are connected to the government through EDA. இது மாதிரி ஒரு பெரிய spectrum of nodes are there in this ecosystem. This entrepreneurship ecosystem is a very big spectrum, so you'll be connected to all. So when you have some idea, you will be you can directly go to your EDCell and they will be able to access all these nodes and help you. Okay, and உங்கள் EDCellன்ற ஃபேக்டர் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலி உங்கள் ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சூப்பர்வைஸ் தான் பண்ணுவாங்க. சூப்பர்வைஸ் பண்ணாங்கன்னா it will be completely run by you. You need to set up programs and run hackathons, anything. And the faculty involvement in those programs will be very minimal. Why? Because அந்த குவாசி ஃபார்மல் ஸ்டேட்டுக்காக இல்லை, அந்த யூனிஃபார்மிட்டி அந்த டிசிப்ளின் அதை அவாய்ட் பண்ணுன்றதுக்காக இல்லை. அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி கொடுக்கணும். நீங்கள் வந்து அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி மைண்ட் செட் வந்து உங்கள் மைண்ட் செட் வரணுன்றதுக்காக அந்த சூப்பர்விஷன் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம சீரியஸாக பார்க்க வேண்டியதுன்னா, இந்த இப்போ சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஹேக்கத்தான் செட் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஒரு கல்ச்சர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே பண்ணுவாங்க. அந்த 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 ஃபன் பார்ட் எவ்ரி திங் வில் பி தேர். பட் அகெயின் அந்த டால் ப்ராமிசஸை விட்டுரும். இந்த வெரி டிஃபிகல்ட் கேரியர் ஆப்ஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். High risk, there is a lot of high risk involved there, and the expectation is you 20 years of disciplined work for some time. உங்களுக்கு இமீடியட்டாக உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுற ஃபேக்டராக இருந்தாலும் அப்போ வந்து ஒரு 20 years of disciplined work வந்து உங்களுக்கு தேவைன்னு
நம்ம இது பண்ணுறோம். இன்னொன்று, you need to know a lot of interdisciplinary things. You should be, as an entrepreneur, you should be a master of multiple trades. ப்ராடக்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், பீப்புள் மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், ஃபினான்ஸ் மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், மார்க்கெட் அசஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். மார்க்கெட்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து எந்த நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு பப்ளிக் வர்றது தான் மார்க்கெட். ஸோ அசஸ் த மார்க்கெட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், கஸ்டமர் பற்றி மெயினாக தெரிஞ்சிருக்கணும். யூ ஷுட் பி அ மாஸ்டர் ஆஃப் மல்டிபிள் ட்ரேட்ஸ். இது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்குன்னு எடுக்காமல் இட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்டிக் ஏரியான்னு நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம்னா இட் பி வெரி குட். ஓகேங்களா? அண்ட் ஃபினான்ஸ் பற்றி யூ ஷுட் ரியலி நோ அபவுட் ஃபினான்ஸ். அதுதான் அந்த அந்த ஃபினான்ஸ் செக்டர் என்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டி, ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் வந்து என்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அந்த அவேர்னஸ் வந்து கம்மியாக வருது. ஓகேங்களா? பட் அதுக்கு தான் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எக்கோசிஸ்டம் இருக்குது. அதுக்கு தான் அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷனில் EDSL, IISc அவங்களுக்கு வந்து தே ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட். இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் ஒரு 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 பூஸ்டப் டு நோ அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் எக்கோசிஸ்டம். அதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் a basic program. A lot of other programs called design thinking ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, intellectual property rights பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, அண்ட் business plan development is very important. பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது, மெயினாக பிச்சிங். உங்கள் ஐடியா எடுத்துகிட்டு ப்ராடக்டை பண்ணிட்டு இனோவேட் பண்ணிட்டு இன்வென்ட் பண்ணிவிட்டு அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை. அது வந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம், அதை எப்படி அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி போகிறோம், எப்படி நம்ம காம்படிட்டரோட போட்டி போட போகிறோம், அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்லாம் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு தான் அதுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ். அதெல்லாம் எப்போ தெரியும்னா, நீங்கள் பிச்சிங் ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பிச்சிங் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து அவங்க இது இந்த கேள்வியெல்லாம் அவங்க கேட்பாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு யூஸ் யுவர் ஓன் மணி. பிஸ்னஸில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், டோன்ட் யூஸ் யுவர் ஓன் மணி. ஓகேங்களா? அதுக்காக அடுத்தவங்க மணி வேஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் ரெடி டு ஃபண்ட் யூ அட் அ ஸ்டேக். நான் உங்களுக்கு பணம் தரேன், நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஸ்டேக் கொடு, நம்ம அதில் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன். வின்-வின் சிச்சுவேஷன். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பிச்சிங் வந்து நீங்கள் பண்ணுவீங்க. அப்போ வந்து இந்த இப்போ சொன்ன எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் டிசைன் திங்கிங், பிஸ்னஸ் பிளான் டெவலப்மெண்ட்டு, கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஸ்பெக்ட், எப்படி அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ண போகிறோம், உங்கள் ப்ராடக்டோட உங்களோட இனோவேஷனோட யூனிக்னஸ் என்ன, இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. அப்போ இந்த பிச்சிங் எல்லாம் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணால் பண்ணுறதுக்கு EDSL will help. Okay, EDSL and IIC will help, and if that resources are not available, they'll come. They'll reach. They are a part of the entrepreneurship ecosystem. They'll reach out to us and they'll make it available to you. இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். அபவுட் த இன்குபேட்டர்ஸ். இப்போ இன்குபேட்டர்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குமா, இட்ஸ் a separate entity in this ecosystem where if you have an idea and அதை வந்து and you are trying to build a product or profit, the incubator and அதை வந்து அந்த ப்ராடக்டை பண்ணி அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியும், அதை மார்க்கெட் பண்ண முடியும்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்துருச்சுன்னா, there are so many incubators, academic incubators, business private incubators இருக்காங்க. அந்த இன்குபேட்டர்ஸ்க்கு த்ரஸ்ட் ஏரியான்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, டீப் டெக் த்ரஸ்ட் ஏரியான்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது மாதிரி so many த்ரஸ்ட் ஏரியாஸ், மெக்கானிக் ஆட்டோமொபைல் த்ரஸ்ட் ஏரியா, எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் த்ரஸ்ட் ஏரியா, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் த்ரஸ்ட் ஏரியா, அந்த ஏரியாஸில் உங்கள் ஐடியா எந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்து அந்த பர்டிகுலர் இன்குபேட்டரில் போய் நீங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா, they will provide you a proper workspace, they'll provide you ample resources, they'll provide you with the funding. எந்த மாதிரி ஃபண்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸே ரன் பண்ணலாம் அந்த இன்குபேட்டரில். ஒரு ஆஃபீஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு யூ வில் கெட் இன் ப்ராப்பர் அட்ரஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ஓகேங்களா?
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்குபேட்டர், த ரோல் ஆஃப் தட் இன்குபேட்டர் இஸ் டு நர்ச்சர் யூ டு அ லெவல். அந்த ப்ராடக்ட், அந்த அவங்களோட இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க. தென் இட் யூ ஆர் ஆன் யுவர் ஓன். அப்புறம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல ஒரு என்டிட்டி இருக்குன்னா இட்ஸ் கால்ட் ஆக்சிலரேட்டர். தட் இஸ் ஹெவிலி ஃபண்டட் பை வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். நிறைய ஃபண்ட் அலாட் பண்ணி அங்கே. பட் ரைட் நோ வில் ஸ்டிக் டு த இன்குபேட்டர். ஓகேங்களா? உங்களோட காலேஜ் முடிக்கிறதுக்குள்ளேயோ, உங்களோட எஜுகேஷன் முடிக்கிறதுக்குள்ளேயோ, இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஒர்க் வித் த இன்குபேட்டர், தென் யூ ஹவ் then it is very good for you when you have a accustomed with incubator. And because the incubator ulla போறது, it's not so easy. They will be asking a lot of complaint documents. உங்க உங்க இனோவேஷன் வெரிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு மென்டர், ஒரு மென்டர்ஷிப் அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு எல்லாமே they will ask. ஓகேங்களா? ஸோ EDI has around 8 incubators here in Tamil Nadu. 8 incubators இருக்கு. Anna University has 2 incubators, Anna Incubation Center. um, Salem district, I'm not familiar with what are the incubators available there. You can approach AEDCL, they will definitely know those information. So keep that in mind before you complete your college education. Make sure you are a part of an incubator. You part of an incubator. Make sure you are an incubator in a well-established incubator, and there are so many advantages when you are in an incubator. Again, I'm going to slide 10. Multi-dimensional training, I've already covered. Master of trades, you should know about a lot of things about especially finance, and how on the time and எவ்வளோ நேரம் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேட்டிவ் அப்ரோச் தான். Mentors. First thing when you go into incubator, they'll ask about mentors. Mentors வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒரு மென்டர். இட்ஸ் எ வெரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் திங் தான். யூ நீட் டு சம் மென்டர் டு கைட் throughout your startup till your incubator. பட் அகைன் த டெசிஷன் மேக்கிங் மென்டர் தான் பண்ணுவாங்க. அவங்க சஜஷன் கொடுப்பாங்க இப்படி பண்ணால். பட் அகைன் த கம்ப்ளீட் டெசிஷன் மேக்கிங் வில் பி yours only. This is not for you. And about the funding, மறுபடியும் சொல்கிறேன், 9,000 கோடி இருக்குன்னு சொன்னேன். பட் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் டு பி a lot more compliant on all aspects. Just like that they won't give. You should show that you have the right idea. You should have the right idea. அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃபண்டிங் ஏஜென்சிக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா you will be able to get the money, and you will be ஒரு entrepreneurship path வந்து நீங்கள் செட் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லா லெவல்லையும் இமீடியட்டாக ஒரு கோடி சாங்ஷன் ஆகிடும். ஒரு கோடி ஓகே ஒன்ட் கிவ் இட் யூ, தே கிவ் இட் அஸ் இன் அ ப்ரோக்ரெசிவ் வே. ஒரு 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs உங்கள் ப்ரோக்ரஸ் காட்ட they will release the fund. That is how funding committee will work. ஓகேங்களா? இப்போ இனிஷியலாக உங்களுக்கு ரைட்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு இது மட்டும். இப்போ ஃபண்டிங்னா எப்படின்னா சீட் கிராண்ட்னு கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு ஐடியா மட்டும் இருந்துச்சுன்னா they will try to help you with the startup. அந்த ஐடியா வந்து அந்த மெச்சூர்ட் ஐடியாவை கொண்டு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு அந்த சீட் கிராண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க, கிராண்ட்ன்றது நீங்கள் வந்து திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம். அந்த பணத்தை வாங்கினோம்னா நம்ம திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம். லோன்ஸ்ன்றது ஃபண்டிங்கில் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் இட், வெதர் யூ ஏர்ன் a revenue or profit or not, you are supposed to pay for it. You are supposed to return it. அது வந்து லோன்ஸ். அந்த கிராண்ட் டு லோன்ஸ்க்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கங்க. when you get a funding in form of grant, you need not return it back. when you are getting some fund as a loan, you are supposed to ஒரு செக்யூரிட்டி மாதிரி கொடுப்பாங்க. செக்யூரிட்டி இல்லாமல் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பட் அகைன் இட் வில் அஃபெக்ட் யுவர் சிபில். அவங்களோட சிபில் ஸ்கோர் வந்து டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும். அதுதான் அவங்களோட செக்யூரிட்டி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கேயுமே லோன் போட முடியாது. அதை கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த லோன் போட முடியும். பட் லோன்ஸ் ஆர் டு பி ஆல்வேஸ் ரீபேய்டு. அண்ட் இதை ரெண்டுமே தாண்டி
இன்னொரு ஐ டாபிக்னு பார்த்தோம்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க, அதை ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டாம், ஆனால் அதை ப்ராஃபிட்டாக ஒரு ஸ்டேக்காக வந்து நம்ம ரெவென்யூ ஜென்ரேஷன் ஸ்டேக்காக ஷேர் பண்ணுவாங்க. அது அவங்களுக்கு ரிஸ்க்கு, அவ்வளோ சீக்கிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு பட் நல்லா சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா தே கெட் மோர் மணி அவுட் ஆஃப் யோர் வெஞ்சர். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் இட். உங்களுக்கு ஏதாவது queries இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். நானே கூப்பிட்டுமா? தமிழரசு, மிஸ்டர் தமிழரசு. சார் ஆன்லைன்ல இருக்கீங்களா சார்? 187036. அன்மியூட் பண்ண முடியாதாங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, பரத் சொல்றாரு. ஓகே ஓகே பரத், எஸ் அன்மியூட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றீங்களா? ஒன்றும் சார், கொஞ்சம் வெளில கொஞ்சம் இறைச்சலாக இருக்கும். கிளியரா இருக்குண்ணா. உங்களுக்கு இப்போ இந்த செஷன்ல என்ன டேக் அவேன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. 1 minute, not 30 seconds. இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்ததுங்க சார். அது எல்லாரும் சொல்றாரு. நீங்க உங்களோட மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பர்சூட் பண்றதுக்கு? பிகாஸ் இந்த மைண்ட் செட் சேஞ்ச் தான் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். சரி, இவ்வளோ ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது queries இருக்கு? இல்லைங்க சார், நான் ஒர்க் பண்ணலான்ட்டு தான் ஐடியாவில் இருந்தேன். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு சொல்லி இந்த அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். அதுதான் நான் சொன்னேன். அதை ஒர்க் பண்ணாலும் யூ நீட் டு நோ அபவுட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். அந்த கேப் வந்து ரெடியூஸ்ட். கெட்டிங் இட். ஏன் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னு நான் சொன்னேன்ல. சார், ஜாப்ல போனாலும் நீங்க வந்து அந்த ஆண்டர்பிரினர் ரோல் வந்து நீங்க எடுக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வரும். அதனாலதான் அந்த அப்ப அந்த சிச்சுவேஷன் வர்றதுக்கு நீங்க இதை பண்றப்ப பேரலா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு இந்த கிளாரிட்டி தான். அந்த கிளாரிட்டிக்காக தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இருந்தது சார், கிளாரிட்டி இருந்தது. இந்த கிளாரிட்டிக்கு தான் இது ரெண்டையும் தனித்தனியா பர்சீவ் பண்ணாம ரெண்டையும் ஒட்டுக்கா பர்சீவ் பண்ண வேண்டியதுதான். அந்த மைண்ட் செட் சேஞ்ச் இருக்கான்னு கேட்பேன். ஓகே, வேற என்ன இருக்கு? கீர்த்தினி 18CIV018. கீர்த்தினி இருக்கீங்களா? பரத் பேசிட்டாரு. இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுறது மெயினாக ஆல் அபவுட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் காமனாக சொல்லிடுறேன். ஹெசிடேஷன், இந்த பேசுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே தயங்கவே கூடாது. அது வந்து ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர் இஸ் ஹெசிடேஷன் டு ஸ்பீக். சரியா தவறா, நம்ம பேசுறது சரியா தவறான்னு டவுட்டே வரக்கூடாது. தவறா இருந்தாலும் பேசுவோம், திருத்திக்குவோம். நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த தவறை பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? அது வந்து எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சார் மணிகண்டன் சார், எனி ஏதாவது queries இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம்.
சார் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஒன்றும் கேட்கல. சார் மணிகண்டன் சார் இருக்கீங்களா சார்? மணிகண்டன் சார்? Sir, mine is everything, sir. Sir, can I deliver the vote of the thanks, sir? Okay, thanks a lot. Thanks a lot to all the students for patiently listening to me, and thanks Okay, a lot sir. to DGC. Sir, thank you, sir. Sir, it's my immense pleasure to deliver the vote of thanks, sir. On behalf of DLL Gandhi College of Technology, Institute Innovation Council, sir, I would like to thank our management, our secretary madam, principal sir, and vice principal sir for giving the permission to conduct this workshop on entrepreneurship skill, attitude, and behavior development through online to our young engineers, sir. Thank you, sir or madam. Now I would like to thank our today's speaker, Mr. M.A. Raj Kapoor, sir, for his wonderful presentation about how to develop skill, attitude, and behavior for the entrepreneurship development. I hope our students got more information and knowledge about this area. Thank you so much, sir, for spending your valuable time with us and sharing your experiences. Finally, I would like to thank our faculties and students for successful participation in this workshop. The Google form, the feedback Google form has been posted in our chat box. Please fill the form and submit it. Thank you all, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Hello, hello.